Welcome back, students. Welcome to our IT class. In the previous class, we were discussing about what? Can you recollect that from your recollection? If you have gone through all the sample programs given in the text, you will be aware. And let me remind you something. If I'm asking you some questions regarding, HTML coding, like create one HTML code which shows this output, and I'm going to be showing you one output, and you have to create the codes needed for showing that specific output that I have given. So will you be able to do that? I hope you can do that, but if you can't, I want you to understand what are all the things which we needed to keep in your mind, keep in our mind while typing the codes in a text editor. So which are the codes? Which code should be the one which comes first? Which should be the second? Which needed a closing? Which is the pair? So you have to know everything about it. Otherwise, you wouldn't be able to code. And one thing I assure you, if you really understood what we have discussed, it will be so easy to create your own web pages. Once you start creating that kind of web pages, you will be amazed. Wow, I can create websites. So this is how we step into another step. So for that, you need to understand. For your understand, I am ready to talk it in Malayalam as well as English, even though we need to start or continue our class with English. But if you really struggling to understand what the codes or the tags for creating web pages, I can help you that. I will you know explain it in Malayalam too, so that you can understand. But I try to understand it in English, since you are in 10th grade, as I always remind you about that. So I don't want you to be struggling in English language. That's another topic. So, as we have discussed, what is the difference between this HTML5 and the ordinary HTML? That means 2012. In 2012, they introduced HTML5, which is the version of HTML which we use till now. Before that, there were so many other versions. As you can see that in the first section, history of HTML, like 2012, we've got HTML5, and 1991, we've got HTML, and then HTML plus, HTML 2.0, 3.2, 4.01, XHTML. These are all the versions, updated version, and nowadays we use HTML5. So what is the main difference? While we coding HTML in HTML5, when we code, we can use any text editor. We don't have to use any software dedicated for HTML coding. We can use any text editor. Like the common example is Notepad. So you know what is a Notepad. It allows you to type text. No images, no videos. You can't add any multimedia files into that file, but alphabets, special characters, numbers. These are all the things allowed in this file. That is text file, which got this extension txt. Extension is nothing but which shows what kind of file is that. So txt file, that is text. So you can write your codes on Notepad, and you can save it as HTML. You need to use HTML instead of .txt
extension. So then this file become an HTML document. Then all you have to do is opening that document with your browser. So you don't need any, compilers or nothing for running this program. All you have to do is saving your codes in HTML extension and opening it in a browser, and the browser will show you what exactly you coded. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് HTML കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ബട്ട് വി കാൺട്ട് ആഡ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്പേഴ്സ്. നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി കാൺട്ട് ആഡ് എനി ഇമേജസ്, വീഡിയോസ്, നത്തിങ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്, സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? TXT എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി. ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ usually comes with TXT extension. So when you code in HTML, you need to save it as .html extension. അപ്പോൾ TXT എന്നുള്ളത് മാറ്റി instead of TXT we can use HTML. Then the file becomes an HTML document. If you want to run this program which you have written in this text file, all you have to do is double clicking on the file which you have saved in HTML extension. അപ്പോൾ HTML എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവ് ചെയ്ത ഫയലിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബ്രൗസറിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുക. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും എന്തായാലും ഒരു ബ്രൗസർ ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ദോ ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ ഇല്ല എന്ന് വയ്ക്കുക, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രൗസർ ഉണ്ടാകും, ആ ബ്രൗസറിലേക്ക് ഇത് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, HTML കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളറിയാം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം, പിന്നെന്താ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയാം. ഇനി കോഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം. HTML കോഡിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് ടാഗ്സ് ഉണ്ട്, അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ HTML പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് HTML എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിലാണ് തുടങ്ങുക. അത് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ there will be one HTML in the beginning and there will be a closing in the ending. നമുക്കൊരു ബിഗിനിങ് വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു HTML സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുക, ഏറ്റവും മുകളിൽ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. HTML ടാഗിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനും ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്. അപ്പം എന്താ അതിൽ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതൊരു വെബ് പേജാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനിവിടെ HTML എഴുതി, HTML ഇവിടെ ഞാൻ HTML എഴുതി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ക്ലോസിങ് ദാറ്റ് ഡൗൺ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇതിനിടയിലാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ there will be a heading. ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ വേറൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതിന് താഴെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എവിടെ കൊടുക്കും? അതാണ് HTML ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ HTML എന്ന് പറയുന്ന ടാഗാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ HTML കോഡിങ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് HTML. സോ യു ഹാവ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിങ് ഓൾ യുവർ കോഡിങ്. നിങ്ങളുടെ കോഡിങ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, HTML ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ HTMLൻ്റെ ബേസിക്കലി വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ് പേജ്. ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്,
HTML യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ്. ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം. ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം. ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ HTML tag we can add head tag. Inside that head tag we can add title. If there is any title, you can add the title inside that head tag. After creating or after giving the title inside that title tag, you need to close the title tag. അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹെഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കൊടുത്തു. എന്ത്? ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ടൈറ്റിൽ, ആൻഡ് ദെൻ പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി ക്ലോസിങ് ദ ടൈറ്റിൽ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ജസ്റ്റ് എ സ്ലാഷ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഹെഡിൽ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു ക്ലോസ് head if you don't want anything else to be added inside the head. അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലോസ് ദാറ്റ്. അല്ല, നമുക്ക് വേറൊരു ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്? ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇൻസൈഡ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫോളോയിങ് ടു ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിങ് യുവർ ടൈറ്റിൽ, യു ക്യാൻ ക്ലോസ് യുവർ ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹെഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹെഡിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താ? ബോഡിയാണുള്ളത്. ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ കീഴെ കൊടുക്കാനുള്ള ബോഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇതൊരു ടൈറ്റിൽ, ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി കൊടുക്കാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്, അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലോസ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ദ ഹെഡ് ടാഗ്, ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you need to open the body tag. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ടാഗ്, ടൈറ്റിൽ ടാഗ്, body tag, it's all container tag. Why? Because it contains something and it needs an opening tag and a closing tag. So we can provide the details in between the opening and closing tags. That's why it is known as container tag, because it contains something. Main points എന്തൊക്കെയാണ്? It contains something and it got opening tag and a closing tag. So that's the main two things about, the main two things about container tag. Yeah. So we have given the title inside the head, and we have closed the head, and now we are going to open the body tag. ഇപ്പം നമുക്ക് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത്? ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്, ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വാട്ട് യു വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ബിനീത്ത് ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൻ, you can provide all the details about it in the body. All you have to do is opening the body tag, and after that you can, followed by that body tag, you can give all the details regarding to the title, or whichever things you needed to show under that title you just have given inside the head. നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിലിനെ പറ്റിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ബോഡിക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ബോഡി ടാഗ് ആൻഡ് ഗിവ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അതിൽ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് ടു ക്ലോസ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കോഡിങ് തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് കോഡിങ് ഇപ്പോൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തത് വരെ
ഉള്ള ഈ സിനാരിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കുന്ന ഒരു ടാഗ് ഏതാണ്? ഇതുവരെയും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടാഗ് ഏതാണ്? അതിന് ആൻസറും മനസ്സിലാക്കണം. പുസ്തകം നോക്കാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഏതാണ്? HTML. It always starts with HTML tag. Everything inside this, every codes comes inside the HTML tags, opening and closing. HTMLൻ്റെ ഇടയിലാണ്, HTML ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹെഡ് വരും. ഹെഡിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം, അതിന് താഴെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. H1 H2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോഡ്. Isn't that wonderful? If you are able to make your own web pages and after that website. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക വിത്തൗട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ഗെറ്റ് സം കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ കോഡിങ്. സോ അപ്പം ഞാനൊരു വർക്ക് തരാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഒരു HTML കോഡ് എഴുതണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന ടൈറ്റിലും പിന്നെ എന്താ വേണ്ട ബോഡിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നും പറഞ്ഞു. ഹലോ വേൾഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ പ്ലസ് ബോഡിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്ത് വരണം? ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരണം? ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നും വരണം. ആ കോഡ് എഴുതി എനിക്ക് അയക്കുക ഇന്ന് തന്നെ, അല്ല ടുമോറോ, by the end of tomorrow. So that's all about the basics of HTML. You need to understand all this, tags, how to close, how to open, which is container tag, which is empty tag. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it will be easy. So we were discussing about the document structure in HTML5. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം? Apart from the HTML code, in this one we've got an exclamation sign and dog type equal to HTML. അതെന്തിനാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? That is actually not an element. അതൊരു എലമെൻ്റ് അല്ല. ഡോഗ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡോഗ് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല. എലമെൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ്, if it is an element, and if it is not an element? What is the difference? എന്താ ഡിഫറൻസ്? അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്, വെൻ യു കോഡ് സംതിങ് ഇൻ ദ നോട്ട് പാഡ്, എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻ the output but it appears differently. So that's how we code it. പക്ഷേ there will be no difference. It won't affect anything in the output. That is dog type HTML. അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എലമെൻ്റ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആ സംഭവം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ യാതൊരു രീതിയിലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുകയോ റിസൾട്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഡോഗ് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണത്? ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സേസ് വിച്ച് വേർഷൻ ഓഫ് ദ HTML ഈസ് യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ബ്രൗസറിനോട് പറയുകയാണ് ഏത് HTML ആണ്, ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് HTML ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബ്രൗസറിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? ഡോഗ് ടൈപ്പ് HTML. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താ? HTML lang ഈക്വൽ ടു ഇൻ കൊട്ടേഷൻസ് EN. അതെന്താ? ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ്? nowadays the websites are available in so many languages, so that we can code it in wide variety of languages. So for example, Manorama Online, as we have discussed earlier. So if you got time, if you
get enough time, you can just browse into Manorama online. It will uh, you know redirect you to the English page, but and also it provides a pop-up menu which shows do you want to convert this web page into Malayalam, and when you click on X, it will be converted to Malayalam, so everything will be shown in Malayalam. So this is how it is done. So HTML language is equal to en, literally means in which language is going to be shown to the shown in the output, or yeah, that's it. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? മെറ്റാ ക്യാർ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു UTF-8. The meta tag, when meta tag is used, char set attribute is given to specify the character encoding used. ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ്, ഏത് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗാണ് ഇത്. UTF എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ക്യാർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ? അത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടാഗ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫോർ ദ മോഡൽ, I want you to read your text thoroughly, and I will be asking questions from the text, what we have discussed. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. And there will be one HTML coding too. So make sure that you have done your homeworks, and that's all about it. So HTML writing tools. As for making and testing your documents, the easiest way to do this to create and view them on your personal computer. This may be done using HTML editor like Front Page or Front Page Express, but I prefer to use a text processor like Notepad. As we have discussed earlier, we can use any text editor. ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും HTML കോഡിങ്ങിന്. ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് എ Notepad, and it is the most common example for text editor. ആൻഡ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്തിനാണ്? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററും വെബ് ബ്രൗസറുമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്? വെബ് ബ്രൗസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോയിങ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വെബ് ബ്രൗസർ. ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ HTML ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു സേ ഇറ്റ് അഗൈൻ? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം വി നീഡ് ടു create one Notepad. So here you can see how to create or open up Notepad. Open text editor by clicking start button, all programs, then on accessories, and then on Notepad. It's like I'm talking to 5th standard students, and I don't think your standard is not just 5th. You're grown-ups, and I don't think. Don't you know how to open a Notepad? So this is one way. എന്താണ് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ നോട്ട്പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്, ആക്സസറീസ് ആൻഡ് ദെൻ നോട്ട്പാഡ്. ബട്ട് അവിടെ വേറൊരു ഈസിയസ്റ്റ് വേ കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണിൻ്റെ മുകളിലല്ല, blank space. In the blank space of desktop, all you have to do is right clicking on that, and you will get a menu. From that you can click on new, and then Notepad text file, or not Notepad, text file. So there you can find one text file is created on desktop. So within with 3 clicks you can do that. That's the other thing. And whichever way, all you have you have to do is opening up a text editor ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ ആക്സസറീസിൽ നിന്ന് നോട്ട്പാഡ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see one text file is created. Just
in the notepad or in the desktop. അപ്പോൾ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ആയി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് കോഡിങ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ട് പാഡിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയല് സേവ് ആസ് കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്താണ് സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ? Why they are saying you to click on save as instead of save? What's the difference between save and save as? ലിറ്ററലി ഉള്ള മീനിങ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക, അതേപോലെ സേവ് ആസ് ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കുക, ഇന്നതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലേ? ലിറ്ററലി അതിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയല്ലേ? സേവ്, there is two options. After finishing your coding in notepad, you directly go to the file menu and you click on save as, but not save. അപ്പോൾ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൂക്ഷിക്കുക, ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. സേവ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതിനെ ഇന്നതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ we are clicking on save as, because we just don't need it to be saved as a text file. നമുക്കിതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ടല്ല സേവ് ആവേണ്ടത്. But when you click on save, it will be saved as a text file and it can't be run on a web browser. So that you need to click on save as. It will allow you to change the extension. In Notepad, click File, Save As, choose all files. Save as nu paranjittu vannu keyumbo, so you can see in this figure 3.1, when you click on Save As, you will get this Save As dialog box. In this you can see where you wanted to save this file. You can click on wherever you wanted to save this file, like the directories are available in the right section and the expanded version will be in the center. So that if you wanted to save this HTML document in desktop, you click on that desktop. എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ബട്ട് അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഈ സേവ് ആസ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വിച്ച് എവർ പ്ലേസ് യു വാണ്ടഡ് ടു സേവ്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ ഫയൽ നെയിം ആൻഡ് സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺസ്. Text box plus drop downs. File name. In this field you can alter the name and the extension. But before that, before altering the extension, you need to click on the arrow button, drop down, save as type. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും കിടക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി defaultly it will be text file. You can select all files by clicking on the right hand side down arrow, that is the drop down, and from that you can select all files, and then you need to change the file name .txt to file first is the file name. Here the first is the file name and it was txt extension, it was txt file, and now you need to change it to .html and then hit on save, and it will be saved as an HTML document, and now it is saved. Now you need to run it. If you wanted to run it, you either need to double click on it or open with any browser. This is how you run the code. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ബ്രൗസറിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ദ നോട്ട് പാഡ്. ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ദ നോട്ട് പാഡ് you can start writing the codes. After finishing your codes, you click on file. You're not clicking on save but save as. You're clicking on save as. From the save as dialog box, you're selecting whichever directory you need to save this file onto. And after clicking whichever, for example desktop, you're clicking on desktop because you wanted to save it in desktop. And after that you need to change the file save as type first. File save as type as all files, and then you need to change the file name .txt to file name .html. Here you go. And now
you hit on save, and it will be saved in the destination file which you have selected first. And after saving this file, all you have to do is double clicking on it, and it will be opening up in the default browser in your system, or you can right click on it, open with any browser. That's how you create an HTML document, coding it and running it. മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Viewing HTML document in a browser. To view HTML document in a browser, follow these steps. Open browser window. Open any of your favorite browser like Mozilla Firefox or Google Chrome, etc. Press Ctrl O, or if you can see the top menu bar, you may even click File Open command. File Open dialog will open. Now find your HTML document and click Open button at the same point. It's another way of opening your saved HTML document. ഇത് വേറൊരു വഴി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് ബ്രൗസറാണോ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതായത് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ Control O. There will be an open file dialog box, and you can browse where your file is and locate that file, and clicking and opening it will show you the result. That's the other thing. I hope you have understood. വളരെ സിമ്പിളാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന എന്താണ് ടാഗ്സ് ഉണ്ട്. There will be, there are so many other tags which do a wide variety of things. വെബ് പേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ജിഫ് ഇങ്ങനെ ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് ദ ബേസിക്സ്. If you don't have any basic idea about these things, you wouldn't be able to do the complex things. That will be a hell lot of a problem for you. So make sure that you understood that. എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്ക് മറക്കരുത്, അത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് basic terminology. Before we start discussing HTML in details, it will be very good and useful for you to know about some basic terms related to HTML. These terms are tag, element, attribute. These are the basic terms in HTML. Tag, element, attribute. We know something and somewhat about tag and attribute. And element, what is element? That's what we're gonna see. So first, tag. It is a key